Good morning, dear students. Today we are discuss correlation with the help of rank difference method. Dear students, today we are discuss correlation with rank difference when the rank is repeat, the item is repeat in a series more than one time. Then we will apply this formula and we can solve out easily the rank difference. Yesterday we had been discussed rank difference method when in the item rank or item is not repeat. But today we are discuss correlation when the rank is repeat. So dear students, see the formula. See guys, find correlation when the ranks are equal or repeated. That's a formula. R is equal to 1 minus 6 sigma d square plus 1 by 12 m cube 1 minus m1 plus 1 by 12 m2 cube minus m2 plus dash 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 divided by n cube minus n. So dear students, the question is, that's your question, X series and Y series is given. In X series, the 48, 33, 49, 16, 16, 65, 24, 16 or 57. So in this series, the 16 is repeat in 3 times. And in Y series 13 repeat in 2 times and 6 again repeat in 2 times. So dear students, we will find out rank difference method with the help of these. So first of all we will give the rank R1. The highest amount is 65. So that's your 1 rank. 57 2 rank. We are gave the rank in descending order. 65 1, 57 2, next 48 3, next 44, next 33 5, next 24 6, next below 24 16. So हम यहाँ 6 तक रैंक दे चुके हैं. We are give the rank in 16 7 8 or 9. So that's your 7 plus 8 plus 9 divided by how much time repeat? 1 2 3 3 time repeat. So that's your 7 8 15 or 9 24 divided by 3 is equal to 8. So that's your 8 again 8 and again 8. That's your rank. And we already give the rank 9 तक दे चुके हैं, तो 10 रैंक 9 को देंगे. ये आपका रैंकिंग हो गया. In Y series, the first of all the higher amount is 24. That's your R2. 24 1 rank. 2 rank is 20 and 3 rank is 19. 4 rank is 15 and below 15 is 13 repeat in 2 times. So that's your 5 plus 6 5 rank and 6 rank divided by 2 6 5 11 divided by 2 is equal to 5.5. So that's your 5.5 and again is 5.5. Clear? And we already give rank 6. So below 13
that's your 9, and that's your, so that's your 6 rank already given, 9 is 7 rank, and below 9 6 repeat in 2 time, so 7, after that 8 rank, and after that 9 rank, डिवाइड बाई 2। इसको आप 8 रैंक देंगे, इसको 9 देंगे, तो कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम रिपीट हो रहा है 6, सो 9 8 17 डिवाइड बाई 2, सो दैट्स योर 8.5। तो आप इसको भी 8.5 रैंक देंगे और इसको भी 8.5 रैंक देंगे। अब आप 9 तक रैंक देख चुके हैं, तो इसको जो 4 है इसको 10 रैंक देंगे। ये बेटा आपका रैंक प्रोसीजर है। सो दैट्स योर R2, एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट D, द फॉर्मूला R1 माइनस R2। So dear students, R1 3 minus 5.5, so is equal to minus 2.5. Next one, 5 minus 5.5 is equal to minus 0.5. Next, 4 minus 1 is equal to plus 3. Next, 10 minus 8.5 is equal to plus 1.5. Next, 8 minus 4 is equal to plus 4. Next, 8 minus 10 is equal to minus 2. Next, 1 minus 2 is equal to minus 1. Next, 6 minus 7 is equal to minus 1. Next, 8 minus 8.5 is equal to minus 0.5. Next, 2 minus 3 is equal to minus 1. After that we will find out D square. That means 2.5 square, 6.25. Next, 0.5 square, 0.25. 3 square, that's your 9. 1.5 square, 2.25. 4 square, 16. 2 square, 4. और 1 square 1, 1 square again 1, 0.5 square 0.25, 1 square again 1. That's your summation. D square is equal to 41. That's your D square. And total number of item n is equal to 10. Clear beta? So we will find correlation when the rank is repeat or equal. First of all, formula R is equal to 1 minus 6 sigma D square plus 1 by 12 m cube 1 minus m1 plus 1 by 12 m cube 2 minus m2 plus dash 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 divided by n cube minus n. That's your X series and Y series given. First of all, we will give the rank. After that, we will find D. It is a difference between R1 and R2, and after that, we will find out D square. Clear? That's your summation D square. How is the give the rank when the item is repeat? कैसे देंगे rank? तो बेटा हमने इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक दिया। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब ये जो आइटम है 16 3 टाइम रिपीट हुआ है, 6 तक रैंक दे चुके हैं, तो इसको 7 रैंक दिया। ये
इसको 8 रैंक दिया ये, और इस 16 को 9 रैंक दिया ये, और इन तीनों को ऐड करके जितना टाइम रिपीट हुआ है उतना टाइम से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये 8 आ गया। अब ये 8 हम तीनों को कॉमन रैंक देंगे। अब 9 तक दे चुके हैं तो 10 रैंक ये हो गया। ठीक है बेटा, वाई सीरीज़ में भी आपका हाईएस्ट अमाउंट 24 है, इससे छोटा आपका 20 हो गया, उसके बाद आपका 19 हो गया, उसके बाद 15 हो गया, और 15 के बाद आपका ये 13 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो हम कितने तक रैंक दे चुके हैं? 4 तक दे चुके हैं। तो 13 को 5 रैंक दिया, अगेन 13 को 6 रैंक दिया, और 5 6 11 डिवाइड बाई कितना टाइम रिपीट हुआ? 2 टाइम रिपीट हुआ है, 5.5 आ गया। तो इसको भी 5.5 रैंक दिया, इसको भी 5.5 रैंक दिया। अब हम ऑलरेडी 6 तक रैंक दे चुके हैं। अब 13 से जो छोटा है वो 9 है, इसको 7 रैंक दिया। उसके बाद ये आपका 6 है तो इसको 8 रैंक देंगे, और इस 6 को 9 रैंक देंगे। तो 8 + 9 = 17/2, ये 8.5। तो इसको भी 8.5 रैंक दिया, और इसको भी 8.5 रैंक दिया। अब 9 तक दे चुके हैं, तो 10 रैंक हमारा सबसे छोटा 4 है, ये इसको दे दिया। उसके बाद डी निकाला, तो R1 - R2, ये R1 है, ये R2 है, इसमें से इसको माइनस करके डी आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, ये डी स्क्वायर आ जाएगा, टोटल करेंगे समेशन डी स्क्वायर आ गया। क्लियर बेटा? सी डियर स्टूडेंट्स, वी आर अप्लाई द फॉर्मूला R = 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1³ माइनस m प्लस 1/12 m³ 2 माइनस m2 प्लस 1/12 m³ 3 माइनस m3 डिवाइड बाई n³ माइनस n. So dear students, we will put the values on this formula. R = 1 - 6 summation d square, that's your 41 plus 1/12. In the first series the 16 is repeat in 3 टाइम, तो जितने टाइम रिपीट हुआ है पहली सीरीज में यहाँ रखेंगे इसका क्यूब -3, फिर प्लस 1/12। पहली वाई सीरीज में 2 टाइम रिपीट हुआ, तो 2 का क्यूब -2। फिर एक बार आपका 6 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो 2 का क्यूब -2 डिवाइड बाई n, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना है? 10 क्यूब -10। कैलकुलेट करेंगे। R = 1 - 6, ये 41 प्लस 1/12 3 क्यूब मीन्स 3 × 3 9 3 27 -3 प्लस 1/12 2 2 4 2 8 -2 प्लस 1/12 और 8 -2 डिवाइड बाई 1000, 10 10 100 और 100 10 1000 -10. So R = 1 - 6 41 प्लस ये 1/12 27 - 3 दैट्स ओवर 24 प्लस 1/12 8 - 2 6 प्लस 1/12 8 - 2 6 डिवाइड बाई 1000 -10 990. क्लियर बेटा? नेक्स्ट वन, R1 is equal to 1 - 6 41 plus that's your 24/12 plus 6/12 plus 6/12 और डिवाइड बाई 990. So RK = 1 - 6 41 plus
that's your 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2 divided by 990. So RK is equal to 1 minus 641 plus 243 or 144 divided by 990. Clear beta? Next one, RK is equal to 1 minus 6 को 44 से मल्टीप्लाई किया 264 divided by 990. So RK is equal to 1 minus 264 divided by 990 will be equal to 990 multiply in 1. So R is equal to 0.73. That's our answer. Clear beta? So once again, that's your formula. You will put the values in this formula and calculate it, and that's your answer. That's your positive. RK is equal to plus 0.73. That's your answer. Clear beta? So dear students, that's your chapter is finished. So you will solve out all the questions of the correlation of your books, and that's your some question is given in these books, and you will also solve the all questions. The first one is find the correlation of coefficient of correlation from the following data. Assuming a method, that's your X series and that's your Y series. Dear students, the next question, calculate the rank correlation coefficient from the following data of marks obtained by 8 students in economics and statistics. So that's your item is given. You will solve out with shortcut method. Dear students, the next question is, that's your rank difference method, because in this method the rank is already given, so you will find out a rank correlation. The next question, calculate the coefficient of rank correlation from the following data. So dear students, in this question, that's your item is given. So first of all you will give the rank, and after that you will solve out it. Clear beta? Next one, calculate coefficient of rank by a ranking method from the following data. The X and Y series given, then you will apply the rank correlation method. Next one, in a beauty contest, the users awarded the following ranks. So in this question, rank already given, so you will apply the rank correlation method. Clear beta? The next question is, calculate rank coefficient of correlation with the help of following. So that's your X series and Y series. So you will also apply the rank correlation method. And the next is, calculate the coefficient of correlation between marks of the English and economics by the Spearman method. So that's your marks is given. That means the X and Y series is given, and you will find out the rank correlation with the help of rank correlation method. So dear students, you will solve out all the questions, and if you have any problem, then you can take all the doubts immediately. Or dear students, your exam conduct in 18. I will send the question paper to you at 10 o'clock. Clear beta? So within 30 minutes, or I will send some question objective type, and I will send some question to subjective. So within an hour
You will solve out all the questions and send back the answer sheet. Clear beta? You will mention the question number clearly and you will also mention your name. Clear beta? Properly. And you also shows your attendance. Clear beta? I will send you, मैं आपको 10 o'clock क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूंगा. आपने 1 घंटे में उसको सॉल्व करके मुझे वापस सेंड बैक करना है. और बेटा आपने क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखने हैं और अपना जो नाम है वो भी प्रॉपर शो करना है और आप अपनी अटेंडेंस भी शो करेंगे. क्लियर बेटा? और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. ये आप क्वेश्चन अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे, सॉल्व करेंगे. कोई डाउट है तो आप उस डाउट को इमीडिएटली क्लियर करेंगे. थैंक यू वेरी मच बेटा.